Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko gabatar mana da sunanka. Na'am, sunana Abdulaziz from Narcotics Control Commission, Greater Accra Regional Office na Nacortics. Na'am. Zangonnin Ghana sun tashi suna yaki akan ta'ammali da miyagun kwayoyi. Cikin kwayoyin babba daga cikin su shine cocaine. Cocaine me ake nufi da cocaine? Me ake gama yi cocaine? To da dai muka san ana gaya mana wai cocaine wani kashi ne mutum da ya mutu kasuwan mutanen an nika shi a samu kokin, ba haka bane. Kokin ainihin wata itaciya ne da ake kiran coca plant. Ana shukin shi wuraren South American countries kamar Brazil, Peru, Colombia, wurin ake shukin shi. Itace ne kuma green in color. To in ya siro an harvest an kare, to wurin ake nikawa a hada wasu chemicals cikin. Jama'a mu ji da kyau. A hada wasu chemicals cikin, da su petrol ga ana hada su da shi, da kerosene, da soda, da gasoline, da kuma cement ana hadawa a samu whitish powder nan. In ba haka ba, ina za mu samu green plant ya ba mu whitish powder. Shi yasa ya kamata mu yi alakari sosai. Haka cocaine yake. To me yasa cocaine zama addictive? Abin da yasa ba, it work with the brain. Kuma as time goes on nan dosage nan da aka yi amfani da shi nan kan da itacen yake kenan, the plant itself is very addictive. Shi na work with the human brain as well. Shi yasa as time goes on kana use na sai ga kaman bai maka, shi yasa you would like to go for more dosage of that. Kuma cocaine is very expensive in this part of our country. Shi yasa kan da suke yin shi ne usually inda aka samu pure cocaine ko da ma 1 kilo ne, shi a hada da cement yaso yi auki ana sayar mana. Don cocaine ba ka samu ana sayar da cocaine 5 cedis, amma wasu wurare ana samu because of hadin dan da ake hadawa da cement yaso yi auki ana sayar da mutane. Nagode. Salam.